Well, അർജുൻ പറ ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? Delta and star conversion. ഹലോ അർജുൻ. യെസ് സർ. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? സോഫാർ വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്? ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. ഓക്കെ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. റെസിസ്റ്റർ അല്ല വോൾട്ടേജ്. ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് അല്ലെ? ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ ബേസിക് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അതിലാണ് എ സി ഡി സി മറ്റേ ഇതെന്തൊക്കെയാണ്, റെസിസ്റ്റർ എന്താണ്, പവർ എന്താണെന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ റെസിസ്റ്റർ ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ അങ്ങനെ. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റർ ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ, അതിന്റെ ഈക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്, പിന്നെ സർവീസ് സോൾവ് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റർ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സോൾവ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പഠിച്ചത് കറണ്ട് ഡിവൈഡർ. പിന്നെ ഓംസ് ലോനെ കുറിച്ച് ചെറിയ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടില്ല. പിന്നെ സർക്യൂട്ട് ടോപ്പോളജി, ബ്രാഞ്ചസ് നോഡ്, KCL, KVL ആ ലോസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ? ക്രിച്ചോഫ് കറണ്ട് ലോ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ലോ, അതുപോലെ ക്രിച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ. പിന്നെ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺവേർഷനും വൈ കൺവേർഷനും പഠിച്ചു. സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൈ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റാർ അല്ലേ? സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പഠിച്ചു. അത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് മറന്നു. ഓക്കെ, അഭിനന്ദ് കെ. അഭിനന്ദ് MP. ആദർശ് പ്രേമൻ. Present, sir. ആദർശ്. Present, sir. ആകാശ് സി ദിലീപ്. Present, sir. അലൻ കെ. Present, sir. അമർനാഥ്. Present, sir. ആനന്ദ് VV. Present, sir. അനുരാഗ് ആബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, അർജുൻ. പ്രസന്റ് സാർ. ഹൃതികൃഷ്ണൻ. പ്രസന്റ് സാർ. കാളിദാസ്. Present, sir. മുഹമ്മദ് നവീദ്. മുഹമ്മദ് മർസൂഖ്. Present, sir. മുഹമ്മദ് ഷെറിൻ. Present, sir. മുഹമ്മദ് സെയിൻ. നിഹാൽ അബ്ദുൽ നസീർ. Present, sir. രാകേഷ്. Present, sir. സാരംഗ്. Present, sir. സായുജ്. Present, sir. വിഷ്ണു കെ. Present, sir. വിഷ്ണു സന്തോഷ്. Present, sir. Okay, we'll start today's class. So we are going to discuss about methods of analyzing electrical circuit. That means it is full of problems, numericals. Okay, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഫസ്റ്റ് ഒരു ലോ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച KCL, the laws which we have already discussed, that is KCL and KVL. By using this KCL and KVL,
we will analyze electric circuit. So for analyzing electrical circuit, there are two methods. One is mesh current or mesh analysis. Next one is node voltage method or node analysis. So both are important. So there will be one problem from, I'm telling about at some point of view, there will be one problem from mesh current method or mesh analysis, and one more from node analysis or node voltage method. Okay, this is an important question. There will be one question or one or two questions in the question paper. So in this topic, we have to go through all these two topics. We have to do a few numerics also. So first we will see what is mesh current method or mesh analysis. So what is a mesh? Mesh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Mesh is a closed loop which doesn't contain any other loop within it. Okay, so if you see this example, what we have discussed in the previous class, so here we were explaining what is a branch, what is a node, what is a loop, etc. So on that class, I was telling this is one loop. Loop, what is the definition of loop? Loop is any closed path in a circuit. Loop means any closed path in a circuit. So if you see this one, this is also closed path. This is also one closed path. I can say this is also one closed path for the current. So that is about loop. Mesh is what? Mesh means it is also a loop. Mesh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലൂപ്പ് തന്നെയാണ്. It is also a loop, but it does not contain any other loop within it. മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൂപ്പാണ്. ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ലൂപ്പില്ല. So if you consider this example, so if you consider this loop, I am saying L3, this outside loop, you can see that there are two loops which is inside that particular loop. L3 എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പ്, ഔട്ടർ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ within that outer loop there are two more loops, that is two inner loop. So that cannot be mesh. Mesh means there won't be any inner loop within that. That means if this is the case, ഈ ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, within this loop there is no other loop. So this can be called as mesh. If you consider the second loop also, within this loop no other loops are there. So this is also another mesh. But if you consider the outer loop, you cannot call this particular loop as a mesh because there are two other loops inside that loop. So a mesh is a loop which does not contain any other loop within it. So that is the definition. So we will see that definition. Mesh is a closed loop which does not contain any other loop within it. So that is a mesh. So in mesh current analysis, I think you understood what is a mesh current method or mesh analysis. So mesh analysis is normally performed using these two laws. One is KVL, that is Kirchhoff voltage law, along with Ohm's law. So for analysis, we will be considering Kirchhoff voltage law, and if you want to solve some resistor current voltage, something like that, you have to use Ohm's law along with that. ഓക്കെ, ശരിക്കും അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് KVL മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മെഷ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വി നീഡ് ഓൺലി KVL. ബട്ട് ഇഫ് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദേ ആസ്ക് ഫോർ സം കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, യു ഹാവ് ടു യൂസ് Ohm's law along with that. I think all of you are already clear with KVL and Ohm's law. അല്ലേ, ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. So mesh analysis means it is a loop. Mesh എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൂപ്പാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ലൂപ്പ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ എനി അതർ ലൂപ്പ് വിത്തിൻ ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ലൂപ്പ് ഇല്ല. ഒരു ലൂപ്പ് തന്നെയാണ് ആ മെഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇന്നർ ലൂപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, analysis means normally performed with the help of Kirchhoff voltage law. If required, we will be using Ohm's law also. Okay, so you can note, I think already you noted down this statement. ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കും.
Okay, we will go to the next slide. Now, procedure for mesh analysis. So, we will just read this one. Afterwards, we'll come to this procedure, because if I read this one directly, you won't understand what is these points. First, do one problem and we will come back to this procedure. So, first step is identify all the meshes in the given circuit. So, they will be giving one circuit and they will be asking you to find out what is the current or voltage or current through this particular resistor. They will be asking questions like that. Okay, so in the question paper, you will be having a circuit diagram. So in that circuit diagram, you have to identify all the meshes. How many meshes are there that you have to identify. Step 2 is assign mesh current as I1, I2, I3, etc. in clockwise direction. So if say example, there are 3 mesh in that circuit, 1, 2, 3. So you can draw a current flow in the current direction, the clockwise direction, and you can mark for mesh 1, you can mark current as I1. For mesh 2, you can mark current as I2. For mesh 3, you can mark current as I3. Okay, so they will be giving one circuit diagram. First, you identify different currents in that, or how many meshes are there. So for each mesh, you note down the current. That is, for mesh 1, you mark I1. For mesh 2, you mark I2. For mesh 3, you mark I2. Then write KVL equation for each mesh. Using Kirchhoff voltage law, write equation for each mesh. Then we will be having, for have 3 meshes, you will be getting 3 formula. If you apply KVL in each mesh, you will be getting 3 formula or 3 equations. So using calculator, you can find out the values of I1, I2, I3 by solving these 3 equations. നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി. ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് മാർക്കില്ല. So directly you can substitute into calculator and you can find out value of I1, I2, I3 from all these 3 equations, or how many equations are there. Using that equations, you can find out what is the value of I1, I2. So if there are 2 meshes, you have to find out only I1 and I2. അല്ലേ, നമ്മൾ 2 mesh ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ there will be 2 currents only, that is I1, I2. So you have to find out I1 and I2. If there are 3 mesh, you have to find out what is I1, I2, I3. If there is ഒരു മെഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു മെഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കും. എങ്ങനെ? I1 മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണോ? വേണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി റെസിസ്റ്റർ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്താ പറയുക, ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജിന് റെസിസ്റ്റർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോന്റെ ആവശ്യമില്ല ഒറ്റ മെഷ് ആണെങ്കിൽ. ഇഫ് യു ഹാവ് മോർ ദാൻ വൺ മെഷ്, what you have to do is you have to apply Kirchhoff voltage law and then solve the equations. You will be getting the value of current. Then after getting I1 and I3, I2, I3, find unknown parameter in the circuit using Ohm's law or any other relevant equation. So in that question paper, they may be asking find the value of current through a particular resistor, say example 4 ohm resistor. So you have to find out that one. That you can be find out using some addition. ചിലപ്പം ഈ രണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെയും സം ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഓംസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരാം. So that is depends on the question. So these are the procedure for mesh analysis. Okay, just ഒന്ന് ഇത് റൈറ്റ് ചെയ്തോ, നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം. ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ക്ലിയർ ആവുന്നത്. ഇനി എല്ലാവരും 5 പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യും, അതിനൊക്കെ വേണ്ടതാണ്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. So procedure for, write the heading as procedure for mesh analysis. Step 1, identify all the meshes in the given circuit.
Identify all the meshes in the given circuit. Step 2, assign mesh current as I1, I2, I3, etc. in clockwise direction. Step 3, write KVL equation for each mesh. Step 4, solve KVL equation to obtain I1, I2, I3, etc. Step 5, find unknown parameter in the circuit using Ohm's law or any other relevant equation. സാർ ഇതിന്റെ സൈഡ് ഹെഡിങ് എന്നതിന് മെത്തേഡ് ഓഫ് അനലൈസിങ് ആൻഡ് Method of analyzing electrical circuit. അതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്, മെഷ് അനാലിസിസ്, നോഡ് അനാലിസിസ്. ഫസ്റ്റ് മെഷ് അനാലിസിസ്. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഇല്ല സാർ, രണ്ടെണ്ണം കൂടി. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Yes, sir. Okay, so this is a first problem. Okay, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോ. എക്സാമ്പിൾ 1 or problem 1. Find the current through all resistor using mesh analysis. So they have directly given. Okay, ഇത് മെഷ് അനാലിസിസ് ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു സോൾവ് ദിസ് പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, this series resistance and this parallel resistance, you can solve this circuit and find resistance through or current through each resistor. But they are specifically asked for using mesh analysis you have to find. Okay, so find through current through all resistor using mesh analysis. Okay, so all of you draw this circuit. നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേര് തന്നെ ചെയ്തു വരണം. ഓക്കെ, അതിന് ഞാൻ എഴുതിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ടൈം തരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എൻ്റെ പേര് തന്നെ ചെയ്തുക.
Complete ആയില്ല. So there is a 10. So positive is this side, negative is this side, so that you have to note down. Then 1 ohm resistor, and then there is a node. Okay, ഇതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിൽ in that first branch we have 1 ohm resistance. In the second branch we have 2 ohm resistance. In the third branch we have 4 ohm resistance. The fourth branch we have 3 ohm resistance. And these are the nodes. Okay, so here it is a common node. Okay, now tell me how many node meshes are there in this circuit? Two അല്ലേ? How many loops are there എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? How many loops are there means there are 3 loops. Okay, and how many meshes are there means there are 2 meshes. This is the first one and this is the second one. So first I have to mark like this. This is first, this is second. So first step is that one, identify how many meshes are there in the circuit. So we have done that one. We have only 2 meshes in this circuit because mesh is a loop actually. There is no other loop inside that particular loop. ഒരു ലൂപ്പിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലൂപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി ഹാവ് 2 meshes ഹിയർ. സോ വി ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ്, വി ഹാവ് നമ്പേർഡ് ദിസ് മെഷ് I1 and numbered this mesh, first mesh and second one. And the second procedure is to draw a clockwise direction for the current, and I am naming this current I1 and the second current I2. So current moves in clockwise direction. Okay, clockwise direction ആണ് ഞാൻ കറണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ ദ മെഷസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സർക്യൂട്ട്. സോ വി ഹാവ് ഐഡന്റിഫൈഡ് assign mesh current as I1, I2, I3, etc. in clockwise direction. So I have drawn clockwise direction here. Then first for the first mesh, I have denoted the current by I1, and for the second mesh, I have marked the current I2. Now what is the third step? Write KVL equation for each mesh. So what I am doing now is I am splitting these meshes. I am taking only the first mesh and then I am writing the KVL equation. So these are the first step perform. ഇത് എഴുതാൻ സമയം വേണോ നിങ്ങൾക്ക്? അല്ലെ എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇതിന്റെ അപ്പുറം? എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ ഇല്ലേ ഏത്? ആദ്യം എഴുതിയിട്ടില്ലേ? അല്ല ഇത് ഈ 2 സ്റ്റെപ്പും കാരണം കറണ്ട് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോ അതില് എല്ലാരും? ഇല്ല ഞാൻ ഓക്കെ. സോ നൗ വി വിൽ ടേക്ക് ഫസ്റ്റ് മെഷ്. അതായത് ഈ ഒരു മെഷ് നമ്മൾ എടുക്കും. സോ ഈ ഒരു മെഷിൽ വി ഹാവ് 2 റെസിസ്റ്റർ. ഈ സപ്ലൈ എടുത്തു. ഈ ഒരു മെഷ്, ഫസ്റ്റ് മെഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സപ്ലൈ, or first mesh includes this first supply, then this resistor and this resistor. These 2 resistors are part of mesh 2. So I am drawing only this part of the circuit. ഈ ഒരു പാർട്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെഷ് മാത്രം എടുക്കും. Now the current direction is this one, like this, and the current is I1. Okay, now if you apply KVL, എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ, എങ്ങനെയാണ് KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുക? ആദ്യം ടോട്ടൽ വോൾട്ട്, ബാറ്ററി വോൾട്ട് 10 വോൾട്ട് മൈനസും എന്തായിരുന്നു? കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ ആൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് EMF around a closed loop is 0. Okay, so first ഈ സോഴ്സിനെ മൈനസ് ആക്കി എടുക്കുക. So minus 10 volt. So that is already done. Then current is I1. So the voltage across. So I have to mark this current. As current travels in this clockwise direction, the entering current I am marking as plus. Here it is minus. Here I am writing as plus. Here it is minus. So current is the value, magnitude of current is I1. So the voltage across this 1 ohm resistance is I1 into 1. So 1 into I1 I have written. Now
look at this second resistor. It is 4 ohm resistor, and if you see this diagram, the current I1 travels in this direction, and there is also one more current in the mesh 2 which travels like this. ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് എവിടെയുണ്ട്? മെഷ് 2ലുണ്ട്. ആൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് I2. The magnitude of that current is I2. If you look at that current direction, you can say that the direction of current I2 is opposite to the direction of current I1. ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ I1 എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത്, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് അപ്വേർഡ്സ് ആണ് ആര് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? I2 ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് I2 ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് I1. ആൻഡ് for writing the voltage equation, so when both the current are opposite, I can say that it is subtraction of both the current. I have to subtract one current from the another current. So for making this analysis easier, what I am doing is I am assume I1 greater than I2. ഏത് മെഷാണോ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആ മെഷിലെ കറണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം. അതാണ് ഒരു റൂൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, സോ വെൻ എവർ വി ആർ അനലൈസിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ മെഷ്, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് യു ഹാവ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മെഷ് ഈസ് greater than all other current. So here I have done an assumption I1 greater than I2. So now while taking the equation, what I am doing is I am writing the equation such a way that resistance value, that is 4 ohm, into the current is actually subtraction. അല്ലെ, രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻറ്റു I am subtracting I2 from I1. ഏതാണോ ലാർജർ അതിൽ നിന്ന് സ്മോളർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ കറണ്ട് ഓൾ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് 4 ohm റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ആക്ച്വലി 4 into I1 minus I2. അല്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? മെഷ് 2ൽ ഒരു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട വന്നത്. So 4 into I1 minus I2. Now I am simplifying this one. 1 into I1 is I1. I am expanding. You have to expand this bracket. 4 into I1 minus 4 into I2. Now total it will become 1 I1 plus 4 I1, that is 5 I1 minus 4 I2. And this 10 is taken to opposite side or right hand side. Now it is plus 10. So this is the equation, KVL equation for mesh 1. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അതെല്ലാരും പോയി തോന്നല്ലോ. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരോ? ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണോ? ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് കിട്ടി. സോ വി ഗോട്ട് വൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഹൗ മെനി മെഷസ് ആർ ദെയർ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും ഇന്നർ ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്പ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക. സോ ദെയർ ആർ 2 മെഷ്. സോ ദിസ് ഈസ് മെഷ് 1. ഓക്കെ, ഡയറക്ട്ലി ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മെഷ് 1. This is mesh 2. And the second step is mark the direction of current. So I am in the clockwise direction. That's important. Clockwise direction തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. So I am marking the current in the first mesh as I1 and the direction is clockwise. Similarly, I am doing the same procedure. I am marking clockwise direction for I2. So I got 2 mesh and 2 current, I1 and I2. Now I am taking the first current. First mesh. So first mesh means ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട്, ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് അതേപോലെ എടുക്കുക. ഈ സപ്ലൈ റെസിസ്റ്റർ, 2 റെസിസ്റ്റർ എടുക്കുക. സോ അതേപോലെ എടുത്തു. Now I am applying Kirchhoff voltage law in this particular mesh. സോ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്, കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ്. സോ റെസിസ്റ്റർ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ കറണ്ട് കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സൈഡ് പോസിറ്റീവായിട്ടും ലീവ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് നെഗറ്റീവായിട്ടും എടുക്കുക. Now start with the supply. Since supply is reference, I am taking it as -10.
then current across 1 ohm resistance is the total current through 1 ohm resistor into resistance value. So the total current through 1 ohm resistance is directly it is I1. No other current flows through 1 ohm resistor. So I can write 1 into I1. But if you look at the second resistor, that is 4 ohm resistor, there are two current flows. That is current in the mesh is I1. That current along with I1, there is one more current, that is I2 also flows through this 4 ohm resistor. But and if you look at the direction of current, you can say that I2 is opposite to I1. So when currents are in opposite direction, you have to subtract. So for subtraction, we are assuming that I1 is greater than I2. So I can find out what is the voltage across. നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഓരോ റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്, I1 മൈനസ് I2. ഏതാണ് ലാർജർ അതിൽ നിന്ന് സ്മോൾ കുറക്കുക. സോ കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് വോൾട്ടേജ് ആയി. ഓക്കെ, സോ 10 വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് 1 ഓമിന് അക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആവും, വേറൊരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 ഓമിന് അക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആവും. So we got equation 1 into I1 plus 4 into I1 minus I2. So that is the KVL equation for mesh 1. അത്രയും ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. 1 I1 plus 4 I1 ഉള്ളത് you can write as 5 I1. Then I1 into 4 into I2 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് I2 എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 4 I2. So that also you can write here, and minus 10 you can take to opposite side, that will become plus 10. So this is the first equation. You can mark this equation as equation 1. Okay, മനസ്സിലായോ അത്? Yes, sir. Okay, now let us Sir, take. അവിടെ രണ്ടടിക്ക് 5 ആവൂല? 5 I1 മൈനസ് 5 I2 അല്ല? അല്ലല്ലോ, ഇതിപ്പം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരിക? പ്ലസ് 4 I1 അല്ലേ, പ്ലസ് 4 I1 മൈനസ് 4 I2 ആണ് വരിക അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ I1ൻ്റെ അതേ ടേമുള്ള വേറൊരു ടേമും കൂടിയുണ്ട്, 1 I1 അല്ലെങ്കിൽ I1 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ 4 I1ഉം 1 I1ഉം തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ 5 I1 ആയി. I2ൻ്റെ ടേം വേറെ ഇല്ല, I2ൻ്റെ ടേം വേറെ ഇല്ല, അപ്പം അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക, മൈനസ് 4 I2. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇത്? Sir. Yes, sir. Okay, now I am taking the second mesh. Second mesh എടുക്കുക. So if you look at the second mesh, there are 3 resistance, there is no supply. So reference voltage ആക്കി എടുക്കാൻ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So what you have to do is you can directly write the KVL equation. അവിടെ മൈനസ് സൈൻ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട, സോഴ്സ് ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്തില്ല, വോൾട്ടേജ് ഒന്നുമില്ല. ഡയറക്ട്ലി you can write the equation. So for the first resistance, that is this one. So before that I am writing the current direction. So current I2 flows like this, I1 അല്ല I2 ആണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. So since current is flowing in this direction, current entering here, ഈ ഒരു സൈഡിലാണ് current എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. So this is plus, and current ലീവ് ചെയ്ത്, ഓക്കെ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരക്കാം, clearing this one. So assume that current flows like this in the clockwise direction. ഇതൊരു clockwise direction ആണ്. So current enter ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. So this is plus, this is minus. For this particular resistor also current enters like this. So this is plus and next terminal is minus. So here also current enters in this direction. So that is plus, leaves here, so it is negative. So you can directly write, for the first resistor value is 4 ohm. So you can write 4 into I2 minus I1. So look at this one. For this one, you are assuming like I2 is greater than I1. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏത് മെഷാണോ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെഷിലെ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്ററായി അസ്യൂം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ മെഷ് 2
In mesh 2, I am assuming if you look at the first resistor, there are two current. The first current I1 flows like this and second current I2 flows like this. Both are in opposite direction as I said earlier, but for this particular mesh, I am assuming like I2 is greater than I1. So I am writing first voltage equation 4 into I2 minus I1. Okay, അത് ക്ലിയർ ആയോ? 4 into I2 minus I1. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ I2 ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നൗ ടെൽ മീ വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 2 ഓം റെസിസ്റ്റർ. 2 ഓം റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും? ആരെങ്കിലും പറ. വാട്ട് ഈസ് ദ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 2 ഓം റെസിസ്റ്റർ? 2I2. ഓക്കെ, I2 എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ടാണ് അതിൽ. അവിടെ I2 മാത്രമേ പോകുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ 4 ഓം റെസിസ്റ്ററിലൂടെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കറണ്ടും I1ഉം I2ഉം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ത്രൂ 2 ഓം റെസിസ്റ്റർ വി ഹാവ് ഓൺലി വൺ കറണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് I2. സോ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 2 ഓം റെസിസ്റ്റർ ഈസ് 2 into I2. And what about 3 ohm resistor? What is the current through 3 ohm resistor? It is I2. 3I2. Now 3 I2. So that also you can write. Now simplify this formula. For I2 minus 4 I1 plus 2 I2 plus 3 I2 is equal to 0. If I add this one, what I will get? Minus 4 I1. I1 in ഒറ്റ term മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So the magnitude of that is minus 4. So I can directly write minus 4 I1. Then for I2 there are three terms. For I2, then 2 I2, then 3 I2. So if you add all this one, 4 plus 2 is 6. 6 plus 3 is 9. So I can write 9 I2 equal to 0. So there is no voltage, so you can equate it to 0, equal to 0. Okay, രണ്ട് കിട്ടിയില്ലേ? രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പോൾ? ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് I1ൻ്റെ I2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ? എല്ലാവർക്കും ആ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു. ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ആരെങ്കിലും ആ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഇല്ല. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും പറയടോ, റിപ്ലൈ ചെയ്യടോ. സാർ ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. എങ്ങനെയാ? കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്? കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ല. ആരെ കയ്യിലും കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലേ? കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട്. ആ, ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നാ? അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. 5th ഓപ്ഷൻ. ആ, ഓക്കെ. അത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പം എൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലേ, 11:10 വരെ 20 വരെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ആ ബ്ലാക്ക് കളർ കാൽക്കുലേറ്റർ ആണുള്ളത്. 881 അല്ല, മറ്റേ 991 കാഷ്യൂന്റെ ഉള്ളത് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും. നാച്ചുറൽ PPM. നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക്. അതിൻ്റെ അടുത്ത ബ്രേക്കിനുള്ളിൽ 5ാമത്തെ അവർ നമുക്ക് ക്ലാസ് തന്നെയാണ് അല്ലേ, നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ആ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, ക്ലാസ്. താങ്ക് യു സാർ.